నమస్తే, నేను మీ శశికాంత్ వాల్మీకి ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. ఫేజ్ 1లో భాగంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్లో మనం కొన్ని టెస్టులు కండక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో 26th నుంచి 31st వరకు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంటిమేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా సిస్టమేటిక్గా రాస్తూ ఉన్నారు. సో ఇందులో భాగంగా నెక్స్ట్ ఫేజ్ 2 షెడ్యూల్ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఫేజ్ 2లో ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఆ ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ అండ్ సివిల్ వాళ్ళకి కంబైన్డ్గా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్. ఆ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది, ఆ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా షెడ్యూల్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ షెడ్యూల్ ఇంటిమేషన్తో పాటు ఆ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యొక్క వెయిటేజ్, అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంది, సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి, 1 to 2 మార్క్స్. అదేవిధంగా డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ 2 to 7 మార్క్స్, మినిమం 2 మార్క్స్, మ్యాక్సిమం 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6, 7 కూడా రావచ్చు. కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఎందుకు సార్ 2 to 7 అంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. మీ సీనియర్ చెప్తాడు ఏమని అంటే, అరే మొత్తం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అది బాగా చదువుకోరా అంటాం. చదువుకుంటే మనకి ఎందుకంటే 7 మార్కులు వచ్చినాయని, నీకు ఈ సంవత్సరం 3 మార్కులే రావచ్చు, దానివల్ల కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అవుతావు. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ వెయిట్ తీసుకోవాలి. అందుకే మినిమం మార్క్స్ చెప్పాము, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ చెప్పాము. దీన్ని బట్టి పోండి, ఒక సీనియర్ బేస్ వేసుకొని పోదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము చెప్పేది గత 20 సంవత్సరాలుగా మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది, మేము చూస్తున్నది, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఆ వెయిటేజ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వచ్చి 2 to 3 మార్క్స్, సెంట్రాయిడ్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా 1 to 2 మార్క్స్, థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ 1 to 2 మార్క్స్, షేర్ స్ట్రెసెస్ అండ్ బీమ్స్ 1 to 2 మార్క్స్, టార్షన్ అండ్ ఇన్ షాఫ్ట్స్ 2 to 3 మార్క్స్. ఈ విధంగా వెయిటేజ్ ఉంది. ప్లస్ ఈ వెయిటేజ్తో పాటుగా మన ఇంజమామ్ సార్తో మీకు కంప్లీట్ అనాలసిస్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో వచ్చే 10 మార్కుల నుంచి 15 మార్కులు, మినిమం 15 మార్కులు వేసుకోండి. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 మార్క్స్ మినిమం, మ్యాక్సిమం 20 మార్క్స్. దాంట్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినా నువ్వు ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి, ఇదే ఏరియా పైన నీకు బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాడు, ఏ క్వశ్చన్స్ నువ్వు చదువుకోవాలి, స్మార్ట్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానిపైన మీకు నెక్స్ట్ ఇంజమామ్ సార్ దీని కంటిన్యూషన్ వీడియోలో చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాచ్ చేయండి. ఈ విధంగా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి మీకు ఫేస్ షెడ్యూల్స్తో పాటు, ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్స్తో పాటు ఆ వెయిటేజ్, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఏ ఏరియాలో నువ్వు బాగా చదవాలి, ఏ ఏరియాని వదిలిపెట్టాలి, ఉన్న తక్కువ టైంలో స్మార్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. స్మార్ట్గా అంటే దేన్ని వదలాలి, దేన్ని బాగా పట్టుకోవాలి అనే దానిపైన కంప్లీట్ వీడియోస్ తీసి మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ వస్తే 1 వీక్ ఒక సబ్జెక్ట్, మనకున్న 3 నెలల కాలంలో ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులు కూడా రాసుకోవడానికి సరిపోదు. బట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి మెల్లమెల్లిగా ఒక్కొక్క యూనిట్ సబ్జెక్ట్లో ఒక టాపిక్ వైజ్గా పెట్టుకుంటాం. రేపొద్దున ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా పెట్టినా కూడా మీరు రెడీగా ఉండాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సార్ సబ్జెక్ట్ పెడితే ఎట్లా సార్ కష్టం అంటే, మనకు టైం లేదు, మనకున్న టైంలోనే మనం చదవాలి. మరి నేను సపోజ్ ఒక గంట, 24 గంటల్లో, ఒక రోజులో అవి ఉన్న 24 గంటల్లో నేను 15 గంటలు, 12 గంటలు, 10 గంటలు కష్టపడుతున్నా. నువ్వు కష్టపడుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని బిట్లు మిస్ అవుతున్నాయి. అంటే నీకే మిస్ అయినాయంటే పక్కోడికి కూడా మిస్ అయ్యింది. నీకే కష్టంగా ఉంది, నేను 10 గంటలు కష్టపడినా అయినా నాకు కష్టం అవుతుందంటే పక్కోడికి అంతకంటే భయంకరంగా కష్టమవుతుంది. ఈ డైలాగ్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని ఒక రోజులో ఇన్ని వీడియోలు ఎట్లా చూడాలి, ఒక రోజులో ఇన్ని వీడియోలు అవుతాయా అని చూసుకుంటా ఉంటే రోజులు అయిపోతాయి. ఏ వీడియో చూడవు నువ్వు. నీ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను ఇది చెప్తా ఉంటా, ఇంకోటి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటావు. అట్లా వద్దు. కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్స్ ఏది పెడుతున్నామో దాన్నే ప్రిపేర్గా, దానికే మ్యాక్సిమం టైం కేటాయించు. ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈ వారం రోజుల్లో పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్గా. అంతేగాని నువ్వు ఒక షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఏది చక్కగా చేయలేవు. నువ్వు ఒక గైడ్ ఉండి ఒక ఎగ్జామ్ పెడుతూ పోతూ ఉంటేనే నువ్వు సరిగా చేయలేనప్పుడు, నువ్వు సొంతంగా ప్లానింగ్ ప్రకారం పోతూ ఉంటే నువ్వు కొంతమంది సక్సెస్ అవుతారు అందులో, నో డౌట్. కానీ అందరు సక్సెస్ కాలేరు. ఒక టాపర్కి, మెరిట్ స్టూడెంట్కి వాడు సెల్ఫ్ ప్లానింగ్, సెల్ఫ్ టీచింగ్ ఆల్రెడీ అలవాటు ఉంటే, ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి వానికి సరిపోతుంది. బట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మేము ఏవైతే పెడుతున్నామో వాటిని మాత్రం మిస్ చేసుకోవద్దండి. ప్రతి ఎగ్జామ్ రాయండి, చదివినా చదవకపోయినా కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్ రాయండి. ఈరోజు చదవలేదంటే రేపు కంపల్సరీగా చదవాలి. ఈరోజు 2 గంటలు చదువుతున్నట్టే ఇంకో 2 గంటలు ఎక్కువ చదవాలి. ఆ విధంగా మెల్లిమెల్లిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఏం క్వశ్చన్స్ నేను చేయలేకపోయినా ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోవడం. ప్రతి క్వశ్చన్, చేసిన క్వశ్చన్ని, చేయని క్వశ్చన్ని అన్నీ నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకొని 1కి 10 సార్లు చదవండి. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, నేను ఫ్యాకల్టీని ఎంత పీడిస్తున్నా అంటే, అయ్యా నాకు 20-21 బిట్స్ కావాలి అంతే, ప్రీవియస్ వద్దు,
తర్వాత 2022 లేకపోతే 32 బిట్లు వద్దు. నాకు 2021 మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఉపయోగించండి. దాదాపు నీకు 20 సంవత్సరాల క్వశ్చన్ పేపర్లు మీ ముందర పెడుతున్న ఆ వెయిటేజ్ ఆ యొక్క ఏరియాని బట్టి ఏది ఇంపార్టెంటో ఏ మోడల్ ఇంపార్టెంటో ఆ మోడల్ బేస్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి అని అడుక్కుంటున్నా. అదే దానికి తదనుగుణంగా వాళ్ళు కూడా పేపర్లు తయారు చేస్తున్నారు, మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి చదివితే 1-2 సార్లు మేము పెట్టే క్వశ్చన్ పేపర్లు చదువు, 100% సక్సెస్ అవుతావు. సక్సెస్ అవ్వాలని ఆ మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కూడా కోరుకుంటున్నాము. దయచేసి చెప్తున్నా, మీరు షెడ్యూల్స్ మాత్రం రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేయండి. రేపొద్దున ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ వస్తుందా రాదా ఈ డైలమాలో ఉండకు. ఈరోజు కథ ఏంది, ఈరోజు నేనేం పని చేయాలి, నాకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఇది, నేను పర్ఫెక్ట్గా కావాలి. హైయెస్ట్ మార్క్స్ 28 మార్క్స్ వచ్చినాయి 30కి, నేను 28-25 మధ్యలో ఉండాలంతే. ఆ విధంగా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకుంటా పో, 100% నీకు సక్సెస్ అవుతావు. ఓకేనా? సో దీని కంప్లీట్ ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో మెకానికల్ సివిల్ స్టూడెంట్స్కి ఏ ఏరియాలో ఎలా చదవాలి, ఏ దాంట్లో ఏ ఫార్ములాలు ఉంటాయి, ఏ ఫార్ములా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలనే దానిపైన కంప్లీట్ ఇంజమామ్ సార్ మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాడు. వీడియో జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. ఆ వీడియో మేము ఈ విధంగా కంప్లీట్గా వీడియోస్ పెడతానే ఉంటాం. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ SAIMEDHA ఈసెట్, SAIMEDHA ఈసెట్. SAIMEDHA అని కొడితే చాలా వస్తూ ఉంటాయి, మనకు సంబంధం లేదు దేనికి. SAIMEDHA అంటే ఈసెట్కి ఒకే ఒక బ్రాంచ్ తెలంగాణలో, అది కోటిలో మాత్రమే ఉంది. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు SAIMEDHA ఈసెట్, మన ఈ యొక్క యాప్ పేరు SAIMEDHA.in, SAIMEDHA.in, SAIMEDHA.in మన యాప్ పేరు. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అలా చెప్తున్న SAIMEDHA కొడితే 100 వస్తాయి. మా ముఖాలు చూసి గుర్తుపట్టండి. మనకు ఉన్నది బ్రాంచెస్ తెలంగాణలో ఒకే ఒక బ్రాంచ్ కోటిలో ఉంది. మనకు టాప్ 10లో మొత్తం టోటల్గా 7 స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకులు వచ్చినాయి. మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఈసీ, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, మెటలర్జీ, కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఓకే, సివిల్లో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ SAIMEDHA ఈసెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా వీడియోస్ అన్నీ యూట్యూబ్లో పెడతాము. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి 40 గంటలు 40 నిమిషాలు 50 నిమిషాలు అంటే మీకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి యూట్యూబ్లో పెట్టి ఆ లింక్ని మీకు షేర్ చేస్తాము. దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే రెగ్యులర్గా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. ఈ విధంగా ఇంజనీరింగ్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి టాపిక్ వైజ్గా ఎంత వెయిటేజ్, ఆ విధంగా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క దానికి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్తో మీకు గైడెన్స్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి, కష్టపడండి, మీ పేరెంట్స్కి బర్డెన్ కావద్దండి. 1000 లోపు ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యాంక్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు రోజుకి 2 గంటలు చదివే వాళ్ళు 2 గంటలు పెంచుకోండి. ఆ విధంగా మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకుంటూ చదవండి. ఖాళీగా అయితే ఉండొద్దండి. మీరు చూస్తూ ఉంటే రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పటికీ నీకు 3 నెలలు సమయం ఉంది. ఈ 3 నెలల్లో నువ్వు ఏమైనా చేయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నువ్వు ఎంత కష్టపడితే నీ ర్యాంక్ అంత మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. అది మైండ్లో పెట్టుకో. నేను ఇంత కష్టపడుతున్నా, అయినా నీకు కష్టమైన క్వశ్చన్లు వస్తే నాకే కష్టం అనుకుంటే పక్కవాడికి అంతకంటే భయంకరమైన కష్టం అనుకో. అలా పాజిటివ్ థింకింగ్తో నువ్వు ముందుకెళ్ళు, 100% నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from SAIMEDHA ESET Coaching Center, Koti, Hyderabad. Guys, in this video lecture, we are going to talk about total weightage of strength of materials topic for both civil and as well as what mechanical. Civil వాళ్ళకు mechanical వాళ్ళకు కొంచెం different structure ఉంటుంది. What you need to think is, guys, civil students are going to be getting maximum marks in which area? This deflection of beams, guys. Civil students are going to focus more on this deflection of beams. They are going to get minimum in and around some 4 to 5 marks, maximum 7 marks also. Mechanical students, deflection of beam definitely are going to get a question, but it's not going to be more than some 1 or 2 questions, guys. Okay, so civil వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా ఇక్కడ ఉంది చెప్పండి, deflections of beams. Okay, mechanical students are going to be focusing more upon the complex stresses. Complex stresses మీద ఫోకస్ చేయాలి. Sir, why complex stresses? Because complex stresses and principles such as design of machine element లో ఉంటుంది, strength of materials లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. Then common area of interest is what, guys? The one wherever I'm not noting down anything. Okay, theory of simple bending, shear stress and beam. Shear stresses and beam, civil students are going to be what focusing more, guys. Apart from that, simple stresses and strain, then we have what shear stress, shear force and bending moment, centroid and moment of inertia, theory of simple bending, torsion in shafts. ఇవి ఓన్లీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మాత్రమే. థియరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ సివిల్ వాళ్ళకి సపరేట్గా మనకు ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా మీకు డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఉంటాయి, థిన్ సిలిండర్స్, 6 cylinders, కాలమ్స్, స్ట్రట్స్. దట్ టాపిక్ ఐ హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్ హియర్, గైస్. Excluding that topic, you people are going to get in and around some 20 marks here. Observe, in and around some 20 marks, 3 + 2, 5, 7, 9,
some 12, then 15, 15, 22, 24, in and around some 20 plus marks are there without counting the columns and struts topic, thick cylinders, thin cylinders, and what you can call it as guys springs. Our topics ni include cheyakundane we are going to get what guys around some 15 to 20 marks on an average. Okay, chalo. Let's talk about each and every topic in detail, guys, in upon which areas you people are going to be focusing more. Simple stresses and strain lo 4 topics unnai man. Average ga తీసుకుంటే basically 3 topics only. Simple stresses and strain, the first and foremost important topic is where you people are going to talk about is what stresses, guys. Stresses and any type of stresses ఉంటాయి. Nominal stress ఉంటుంది, shear stress ఉంటుంది. Then we will be having what guys, direct normal stress, indirect normal stress, direct shear stress and indirect shear stress. So stresses గురించి చదువుకోవాలి. Then we need to talk about what guys, strains. Strains అంటే ఏంటి చెప్పండి. You are going to be having linear strain, longitudinal strain, linear strain and lateral strain. Lateral strain by longitudinal strain is called as Poisson's ratio, and Poisson's ratio means a many number of times guys the question has appeared. So Poisson's ratio is important topic. Again that guys, the based upon stress strain we will be having stress strain curve. Stress strain curve untadi mana dagara. Stress strain curve lo different types of curves I have explained guys. That is ideal solid body, ideal fluid body, perfect solid body. Then we have talked about limits guys, proportionality limit, elastic limit, upper yield point, lower yield point, ultimate point, then plastic range, and as well as what, failure point also. Tension test, how the failure is going to be what occurring inside the tension test. Ductile material ఏ విధంగా fail అవుతుంది, brittle material ఏ విధంగా fail అవుతుంది, cup and cone deformation, Leuder lines, 45-degree Leuder lines, ఎక్కడ మనకు స్ట్రెస్ అనేది maximum ఉంటుంది. In detail we have discussed about the stress versus strain diagram also. Then after that guys, you will be having a topic called as what, elongation topic. Elongation topic, this is the second topic guys. Elongations lo untai. Elongation of what guys, some prismatic bar, some tapering rods, and then you will be having what guys, cross varying sections. Third topic is what, regarding the E, C, K and mu. E, C, K, mu, young's modulus, relative modulus, bulk modulus, and as well as Poisson's ratio. And the fourth topic is what guys, in the simple stresses strain, thermal stresses and composite members. Thermal and as well as what guys, the composite members. So these are the 4 topics guys where you people can expect your examination question. మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమన్నా చెప్పండి, 1 or 2 questions వచ్చినాయి. 1 or 2 questions అంటే definitely first topic is more important guys, and thermal stresses topic are more important. In that one also which formulas are important, which bits are important guys, separately I have made the video lecture in SAIMEDHA.in app guys. Okay, so now we know that simple stresses and strain లో ఎక్కడెక్కడ ఏరియా నుంచి మనం క్వశ్చన్ అడగచ్చు. Now we know stress, strain, Poisson's ratio, stress versus strain curve. Then we have the elongation లో prismatic bars కావచ్చు, elongation లో tapering rod కావచ్చు, elongation లోనే మన composite members కూడా కావచ్చు. Then the third topic is what guys, relation in between what, Young's modulus, rigidity modulus, bulk modulus, Poisson's ratio. And the fourth concept is what, thermal stresses and as well as what, composite members. So this is the area of interest guys where you can expect minimum 1 or 2 marks guys from the simple stresses and strain. Next one, deflection of beams. Deflection of beam again itself classified into what are 1 guys, deflection of beam part 1 and deflection of beam part 2. In the part 1 we'll be having what, direct formulas. What are the direct formulas guys? I have given the hint also to remember. Cantilever beam subjected to point load, cantilever beam subjected to UDL, simply supported beam subjected to point load, simply supported beam subjected to what, UDL. WL square by 2EI, WL cube by 3I, WL square by 2EI, WL cube divided by 3EI. First one is slope, second one is what, deflection. Then you will be having slope, deflection, WL cube divided by 6EI and WL power 4 divided by 8EI. Similarly in the case of simply supported beams also, and a direct formula approach. Standard formulas we have given guys, and again we have followed the double integration method, Macaulay's method, strain energy method, and different other Morse area method, moment area method, Morse method guys. We have seen each and every point in detail in the deflection of beams, and very important topic guys, not only for mechanical but also for civil వాళ్ళు కొన్ని you will be getting somewhat good weightage guys from this very chapter. So make sure you do not miss this video lectures, deflection of beams. So having very good weightage guys, so make sure deflection of beam part 1, part 2, in and around some 15-16 videos are there in the SAIMEDHA.in app guys, including again practice set question 1, practice set question 2, self test, online exams also I have provided in the SAIMEDHA.in app. So deflection of beams plus deflection of beam part 1 and part 2 both you need to cover guys. Next one, complex stresses. Mechanical students ki design of machine elements lo principal stresses and strain concept untadi. In the complex stresses guys, you will be learning about what 5 basic theories of failure, in which you will be having what,
principal stress theory will be there, shear stress theory will be there, then strain energy theory will be there, principal strain theory will be there, and distortion energy theory will be there. So these are the theories of the failure, guys, which you people are going to be remembering the complex stresses. Complex stresses law, you will be learning about what, guys, a diagram, that is a Mohr circle. This is very much important and expected question from the Mohr circle. Annitkante important question complex stresses lo emuntadante tau maximum, guys. Tau maximum is what? Sigma maximum minus sigma minimum divided by 2. That is tau maximum is the radius, guys, radius, and these are the end points of the circle, Mohr circle. So expected question have to remember. Now let's talk about the shear force and bending moment. This is also an important topic, guys, for both mechanical and as well as civil. Sir, shear force bending moment law. If you want, you can copy this one, guys. Now let's talk about shear force and bending moment, guys. Shear force bending moment lo em unnai cheppandi. Shear force and bending moment. First of all, you will be learning about the point load, then you will be learning about UDL, then you will be learning about uniformly varying load, then concentrated moment. Many students knows about this point, first one and second one, but third one and fourth one they don't know. But here you need to focus this one as a star point, guys. That is UVL and as well as concentrated moment. Apart from that, you need to remember some theory bits also, that where the shear force is going to become 0, bending moment is going to become what? Maximum. Bending moment is going to become 0, shear force may not be maximum. Then you need to talk about bending moment 0, point of contraflexure, point of inflection. These points also you need to remember, guys. Okay, and number of point of contraflexure also. How the bending moment changes, how the shear force changes, guys, diagram, bending moment diagrams and as well as shear force diagram. So these are the area of the interest where you people are going to learn about what? Shear force and bending moment. Next one is fifth point, guys, that is centroid and as well as what? Moment of inertia. These are the basics, guys, which you need to learn from the engineering mechanics concept only in order to solve good problems. Where others cannot solve the problem, you can solve the problem when you know about all the standard formulas of centroid and as well as moment of inertia. I have given all the centroid and moment of inertia in the form of tabular, guys, and given hints also how to remember. So make sure, guys, you go through the video lectures and learn the centroid and moment of inertia. Okay. Then we have the theory of simple bending. Theory of simple bending, the first and foremost important point is what? Bending moment equation. What is the bending moment equation? M by I is equals to sigma B by Y is equals to E divided by R. Then we learn about what? Section modulus. M is equals to sigma B into Z, where Z is called a section modulus. I and a moment of inertia, I by Y and a section modulus, that is called as Z. When on the Z, guys, we will be learning about the rectangle, then square, then triangle, then circle, then semicircle. Number of other formulas are going to be there. So you need to learn about all these sections. Again, in the theory of simple bending only, you need to learn about from the cylinder, if you are going to cut some log, guys, then what must be its breadth, what must be its depth, guys, standard value. And which one is having the maximum strength of some square divided by strength of some diamond or rectangle, guys. That is strength of square divided by strength of diamond, then strength of square divided by what? Strength of triangle. So these type of questions also you can expect in the examination. So now we know about the theory of simple bending. Let's go with the next one, that is called as shear stress in beam. Shear stress in beam lo manam gurtupetukovalsina important point emundante, it is the continuation of this theory of simple bending, guys, but here you need to focus upon unsymmetrical sections. This is the important point, guys, where you need to focus and remember unsymmetrical sections. How the shear stress is going to vary is parabolic variation. Tau is 0, tau is 0, tau is going to become what? Maximum. In the last chapter, torsional shafts, every year you can find in the previous ESET examination question, guys, minimum 1, average 2, maximum 3 marks will be there from this torsional shafts. In the torsional shaft, guys, the first one is what? Torsion equation, that is T by J is equals to tau by R is equals to G theta divided by L. Then T will be equals to tau times of ZP, and ZP variation formulas you need to remember. That is for the solid shaft and that it is for what? Hollow shaft. Then their strengths also you need to compare. Then power formula also, guys. So these are the overall idea, guys, where you need to focus upon strength of material in order to get good marks. Minimum in and around some 7 marks, 8 marks will be there for mechanical, and maximum marks will be there for 10 to 12 for mechanical, guys. Whereas for civil, you can observe, guys, in and around some 10 to 12 marks will be there minimum if the paper is very tough, and maximum marks if the paper is very easy, guys. You people are going to get around more than 25 to 30 marks also for civil students, guys. So this is a very good
weightage chapter in your ESET examination for both mechanical and as well as what civil. So make sure you watch all the video lectures, guys. In the video lectures I have given in detail explanation about all the chapters, all the topics, guys. Then we have solved some standard questions also which can be expected in the 2021. Then based upon that only, guys, I am preparing these papers, that the first examination you are going to write on the 1st of April, then 2nd of April, then 3rd of April, then 4th of April and 5th of April. That means in and around some 5 days you people are going to cover in and around some 20 to 25 marks weightage of ESET examination, guys. So make sure you do not waste this session. 2021 most expected questions will be, you can clarify easily while attempting all these tests, guys. ఒక్కొక్క టెస్ట్ లో మనకు 30 మార్క్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 30 in and around some 30 marks, guys. So if you see 5 exams, guys, 3 times 15, some 150 questions we are going to prepare most expected questions in your 2021 ESET examination. Make sure, guys, don't worry about the preparation. Start your preparation from now onwards. Do not worry about the results, guys. Definitely they are bound to come to you. Make sure you start the preparation, attempt the exam, learn from your mistakes, guys. Mistakes definitely you people are going to get in the examinations. A mistake ni separate ga mistake book and raskoni. ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా షార్ట్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ద ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ఈజ్ వాట్ ప్రిపరేషన్ టైంకి వాల్యూ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్, గైస్, వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మిస్టేక్ నోట్స్. ఇది షార్ట్ నోట్స్లోనే మిస్టేక్ నోట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. షార్ట్ నోట్స్లో రాయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, సమ్ స్టాండర్డ్ బిట్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ సెట్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, సో దట్ యూ కెన్ రివైజ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, గైస్. షార్ట్ నోట్స్కి ఒకటే రూల్ ఏముందంటే 100 pages మ్యాటర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు compress into what 10 pages only, guys. Okay, so make sure you attempt the examination, prepare well with the SAIMEDHA.in, guys. Don't forget to subscribe the channel SAIMEDHA ESET for regular updates and press the bell icon to be notified. Thank you very much. This is Mohammed Inzamam signing off.